Bismillahirrahmanirrahim. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tutorial class namu na Codingbat, okay? So wannan zai kasance episode na biyu ko ince video na biyu inda zamu je next level, okay? So a baya mun ga yanda ake warware slip in, so zamu je next, okay? So Codingbat inda muka ce website ne wanda zai taimake ka kwarai da gaske wajen haɓaka Java skills naka ko kuma Python skills naka, okay? Java programming da kuma Python programming now. So wannan level shi sunan shi monkey trouble, okay? So now muna da tambayin ta kasance suka ce we have two monkeys A and B. Muna da birai guda biyu A da B, and the parameters A underscore smile and B underscore smile indicate if each is smiling, okay? Parameter A underscore smile yana nufin monkey biri na A yana murmushi, sannan parameter B underscore smile yana nufin B biri na biyu B kenan shi ma yana murmushi. We are in trouble if they are both smiling. Muna cikin matsala idan duka biran biyu suna murmushi. Or ko kuma if neither of them is smiling. Idan kuma a cikin biyun dukansu ba sa murmushi, muna cikin matsala kenan. So we are in trouble if both are smiling or if neither of them is smiling. Idan duka biyun suna murmushi muna cikin matsala, idan duka biyun ba sa murmushi muna cikin matsala still. So it means idan ɗaya a cikin biyun yana murmushi ɗaya kuma baya murmushi ba ma cikin matsala, amma idan duka biyun suna murmushi ko kuma duka biyun ba sa murmushi muna cikin matsala. Shine aka ce return true if we are in trouble. Ka dawo da true idan muna cikin matsala. Ta yadda suka ba mu sample anan suka ce misali if sunan function ɗin monkey trouble, okay, idan monkey trouble na farko idan A smile is true, B smile is true, ya dawo mana da true. If A smile is false, B smile is false, ya dawo mana da true. Idan kuma A smile is true but B smile is false, ya dawo mana da false. Okay, so dole sai sun kasance suna murmushi ko kuma ba sa murmushi duka su biyan, shine zai dawo mana da true. Okay, so don mu rubuta wannan function din gashi sun riga da sun mana creating function din def monkey trouble, sannan suka assigning parameter A underscore smile da kuma B underscore smile. Okay, so za mu yi amfani da conditional statement domin tantance wannan sharaɗin da aka gindaya mana. Za mu ce if, okay, A underscore smile na farko kenan is equivalent to true, okay, idan birin farko yana murmushi kenan, and da kuma B underscore smile biri na biyu shi ma is equivalent to true, or ko kuma nan wannan abin da sharaɗin ne yake nufi if S underscore smile is equals to true and B underscore is equals to true, yana nufin idan duka biran biyu dukansu they are true suna murmushi kenan. Okay, idan dukan suna murmushi ko kuma ku ji sharaɗin we are in trouble, mu muna cikin matsala idan if they are both smiling, idan dukansu suna murmushi, or ko kuma if neither of them is smiling, ko kuma dukansu ba sa murmushi. Shine na farko wannan abin da muka yi kenan if they are true shine muka ce if A underscore smile is equals to true and da kuma akwai bambancin da kuma ko kuma, okay, and yana nufin da kuma or yana nufin ko kuma, it means dole sai wannan sharaɗin true ya kasance daidai ne. Okay, sannan mu ce ko kuma or ko kuma mu ce A underscore smile is equals to wato ainihin false and da kuma mu ce B underscore smile is equals to false. I don't know whether kun fahimci me nake nufi. So wannan sharaɗi ne, wannan tun daga farko ga sharaɗin farko idan, okay, sharaɗin farko ya ce idan duka birran nan suna murmushi, shine wannan abin da yake nufi daga if A underscore smile is equals to true and B underscore smile is equals to true, idan dukan suna murmushi, ko kuma or A underscore smile is equals to false, B underscore smile is equals to false shine, ko kuma dukansu ba sa murmushi, shine muka ce muna cikin matsala. So sai aka ce mu dawo da true, we should return true if we are in trouble. Mu dawo da true idan mu muna cikin matsala. So kun ga cewa anan idan wannan sharadin ya kai ga executing muna cikin matsala kenan, so mu ce return true. Okay, else idan kuma ba haka ba za mu sa quotation, idan ba haka ba ya muna returning false kawai. Idan kuma duk wani abu da zai bamu a can ba daidai yake da abin da muka sharɗanta ba, to ya dawo mana da false. Okay, so yanzu idan muka yi wato ainihin running code din nan muka danna go
za mu ga shin daidai ne ko ba daidai ba ne. Running code now, so kamar yadda ke gani ya ce mana monkey trouble ya yi testin dukkan wani sharaɗi ya tabbatar da cewa daidai ne. Okay, so ya ce mana all correct. Na farko idan birin farko yana murmushi, biri na biyu yana murmushi, ya dawo mana da true. Okay, now sannan kuma ya ce idan birin farko baya murmushi, biri na biyu ma baya murmushi, ya dawo mana da true. Shi ma mun ci wannan. Okay, idan birin farko yana murmushi, biri na biyu baya murmushi, ya dawo mana da false. Shi ma mun ci wannan. Okay, shine muka ce return false. Idan wannan sharadin bai yi ba kenan, ya dawo mana da false. Shine to kun ga anan sharadin mun ce idan birin farko yana murmushi, biri na biyu kuma baya murmushi, ya dawo mana da false. Shine muka ce return false. Okay, ko kuma birin farko baya murmushi, biri na biyu yana murmushi, ya dawo mana da false. Shi ma else statement ne executing. So answer is all correct. Okay, so wannan kenan. Now so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Zamu shiga next level domin mu ga wato ainihin me zamu yi a nan gaba, inda zamu zo mu danna akan next. Okay, so wannan kenan. Now so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Okay, so next level yana cewa sum double. Zamu zo mu gani a cikin bidiyon. Now so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.